To add to the discussions that have been happening today, uh, I want to point out that one of the most difficult things to do in life is handling failures. And a lot of suicide stories have got something or the other to do with the ability to handle failure or the inability. People out in the world are not able to handle failure, and even simple issues lead to depression. We give failures the power, we hold on to that dreadful past and cannot come out of it. And because in today's world, people take it very personally and think it is a shame to fail in life. This leads to suffering and depression, which in turn leads to suicide. Individuals look to make the society and others around them happy by being perfect. But the actual reason is that the same individual is not happy in their quest for perfection. When they fail to meet those expectations of others, it is not easy to handle failure. And people commit suicide. It's a precious life that they decide to end, sadly. We must make people accept themselves for what they are and not change just because the society wants them to change. We should encourage everybody to do well and give their best in everything. That should be the crux of it. It is extremely important for children, primarily, to be educated on how important it is to fail and what an effective teacher failure is. That experience is going to be a huge teaching moment. Well, the final session for today is on this topic, handling failure. And the special guest we have is a celebrity, of course, like Mr. Edwin said, actor and filmmaker, Mr. Thilak Rammohan. So Mr. Thilak Rammohan is going to tell us why it isn't the end of the road, and it is, in fact, quite the opposite. Let's hear from him. Mr. Thilak Rammohan, welcome, sir, and the floor is yours. Thank you, Girish. Hi, everyone. Am I audible? Am I audible now? Yes, sir, you are. Thank you, Mr. Girish. Thank you. I'm a failure. I am a failure, and I feel about that. I feel so about myself. Why? Because I see another person next to me who's strongly based. He's got a lot of power. He's got a lot of backup. He's got a lot of influence, and he's like withstanding any kind of pressures. But on the other hand, I am not able to do that. I am so easily moved this way, that way. I mean, like a feather in the wind. But why? நல்ல ஒரு மரம் போல வேர் பிடித்து அந்த நிலத்துல ஸ்திரமா இருக்க என்னால முடியாம ஏன் அந்த புயலுக்கும் காத்துக்கும் நான் இடம் கொடுத்து அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுறேன். அது மரம். That's a tree, and that's the power of a tree to withstand any kind of wind and to stand where it is stand, where it is seated. But on the other hand, I am a stream, wild stream, ஒரு காட்டாறு. காத்து எந்த பக்கம் என்ன அடிச்சுட்டு போதோ அந்த பக்கம் நான் போவேன். சில சமயம் காத்தோட போகல போவேன், சில சமயம் காத்து எதிர்த்து நான் வைல்ட் ஸ்ட்ரீமா மாறி காட்டாரா மாறி பாஞ்சு ஓடுவேன். இப்படி எனக்கும் அந்த மற்ற ஆளுக்கும் இருக்கிற அந்த டிஃபரன்சஸ் நான் when I want to differentiate, that is when I found that not everyone is the same, and not everyone's success is the same, and not everyone's failure is the same. ஒரு மனுஷனுடைய வெற்றியோ தோல்வியோ இன்னும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணவே முடியாது. முதல்ல வெற்றி தோல்வி அப்படிங்கிறதுக்கான இலக்கணம் யாருமே வரையறுக்க முடியாது. அது ஒரு we can't determine which is failure, which is a success in our life. We tend to enjoy the moments which we face in our life. நம்ம வாழ்க்கையில எந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில எந்த வேலையில நம்ம இருக்கோமோ அந்த பணியில நம்ம இருக்கும்போது அதை எப்படி அழகா ரசிச்சு ருசிச்சு செய்ய முடியும். இந்த வேலையை செய்யும் போது நான் என்ன மாதிரியான பரவசத்தை அடையிறேன், எந்த மாதிரியான ஒரு
சுகத்தை நான் அனுபவிக்கிறேன், what kind of feeling, what kind of contentment I get when I am into a journey. That depends, not the destination, but the whole journey matters to me. இப்படி நம்ம நம்மளை நாமே சுய பரிசோதனை செஞ்சு கொள்ளும் போதுதான் தோல்வி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லைங்கிறது நமக்கு தெரியும். பிகாஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வெற்றி தோல்வி அப்படிங்கிறது எல்லாமே மொமெண்ட்ரி ஃபீலிங். இந்த சமயத்துல நம்ம எழுச்சி நிக்கிறோம்னா அது ஒரு வெற்றி. when we tend to fall down, some might say that is a failure, but I don't think it's a failure. That is a learning process where I overcome and I repair myself to do what is good, to do what is better for me. ஸோ அப்படி ஒரு படிப்பினை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் தோல்வியை நாம பார்க்கணுமே தவிர, தோல்வி ஒரு மிகப்பெரிய பாதையில நான் போயிட்டு இருக்கிற டெட் எண்ட், அதுக்கு மேல எனக்கு வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே இல்லை, that's it, everything is collapsed அப்படின்னு நினைச்சா அதை விட ஒரு முட்டாள்தனம் ஒரு மரத்துல இருக்கவே முடியாது. எத்தனையோ பேர் யோசிச்சிருக்கலாம், நம்ம ஏன் ஒரு குறிப்பிட்டவங்க ஒரு 20 வயசுல பயங்கர சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனா இருக்காங்க, ஏன் 65 வயசு தாண்டியும் ஒருத்தரால் வாழ்க்கையில எதையுமே சாதிக்க முடியாம செத்து போயிடுறாங்க, இல்ல இருக்கிற இடம் தெரியாம அப்படியே போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. The life doesn't mean it's a game of success and failure. It is about living. ஒரு வாழ்க்கையில நம்ம எப்படி வாழ்றோம், மற்றவங்களை கஷ்டப்படுத்தாம, மற்றவங்களை தொந்தரவு பண்ணாம, மற்றவங்களை துன்புறுத்தாம வாழ்ற ஒவ்வொரு நொடியுமே சக்சஸ்ஃபுல் மொமெண்ட் தான் அப்படிங்கிறது நம்ம உணர்ந்தாலே போதும். இந்த ஒரு வார்த்தை நம்ம erase those words from our dictionary of life. When you tend to see a person who is like upset, we don't easily give up. இப்போ நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய பேர் நம்ம சராசரி வாழ்க்கையில கடந்து போயிட்டு இருப்போம். நம்ம தெரிஞ்சவங்களோ இல்ல நமக்கு தூரத்துல சொந்தக்காரங்களாவோ இல்ல எப்போ ஒரு பரிச்சயமான ஒரு பர்சனா இருக்கலாம், நமக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்து ஒரு கால் பண்ணி நல்லா இருக்கீங்களா, அவங்ககிட்ட பேசணும் போல இருக்கு, ஐ தாட் கேன் ஷேர் சம் மொமெண்ட்ஸ், ஐ நீட் டு டாக் டு யூ அப்படின்னு ஏதோ ஒரு வார்த்தையோ ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜோ ஒரு எஸ்எம்எஸ் வருதுன்னா ப்ளீஸ் அட்டெண்ட் டு தட். இது எல்லாமே க்ரை ஃபார் ஹெல்ப். தனக்கு ஒரு மனுஷனுடைய தோலோ காதுகளோ கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஏக்கம் எத்தனையோ பேருக்கு இருக்கு. அண்ட் 2-3 சந்தர்ப்பங்களை நம்ம எழுந்திருக்கலாம். 2-3 பேர் when they approached us, we might have been really busy and we might not have got the time to give them. பட் அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள்ல நான் 2-3 நண்பர்கள் எழுந்திருக்கேன். நைட் எனக்கு கால் பண்ணி உங்க பேசணும் சொல்லி நான் பேசினேன். பட் he was like totally in an influence of alcohol and மறுபடியும் கால் பண்ணிட்டு இருந்தார். he kept calling me and at a time I decided, okay, let me not disturb my sleep. Then I cut this call and I slept peacefully. Morning I'm getting a call from another friend of mine, a mutual friend of ours. டே மச்சான் அவன் செத்துட்டான்டா. அந்த மொமெண்ட்ல I thought அந்த குவாலிட்டி டைமை நம்ம கொடுக்க மறந்த அந்த தருணம், மேபி இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துருந்தா இன்னும் வாழ போற நாட்களை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கலாம். பட் ஐ ஃபெயில்ட். உண்மையான ஃபெயிலியர்ங்கிறது இல்லை. இப்போ நான் கமிங் பேக் டு பாயிண்ட், ஐ எம் அ ஃபெயிலியர் பிகாஸ் ஐ டிடன்ட் லெண்ட் மை ears to someone who really needed it, to someone who gave me the privilege of helping him. ஒரு கடவுள் மாதிரி ஒரு அந்தஸ்துல வச்சு நமக்கு ஒரு கூப்பிட்டு எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு உதவி செய் அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த உதவி நேரடியான உதவியா ஒரு உதவிக்கான குரலா இருக்குங்கிற அவசியம் இல்லை. தட் மே பி சிம்டமேட்டிக் ஜெஸ்டர்ஸ், கேன் யூ கோ ஃபார் அ வைல் அப்படிங்கிறதா இருக்கலாம், இல்லைன்னா கேன் யூ டாக் ஃபார் அ வைலா இருக்கலாம், இல்லைன்னா கம் லெட்ஸ் கோ ஃபார் அ மூவியா இருக்கலாம். இல்ல நீ கூட வா, நான் எதுவும் பேச மாட்டேன், சும்மாவே உட்காந்துருக்கேன், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டாக் டு எனிஒன் பட் ஐ வாண்ட் யுவர் பிரசன்ஸ் நெக்ஸ்ட் டு மீ, லெட்ஸ் சிட் ஃபார் அ வைல், லெட்ஸ் நாட் டாக் எனிதிங், லெட்ஸ் ஜஸ்ட் சிட். அந்த அமைதி எனக்கு வேணும் வித் சம்மன் ஐ ரியலி ரிலை அப்பான். அப்படிங்கிறப்போ அந்த தனிமையை அவனுக்கு கொடுக்கணும். ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க அப்படிங்கிறத ஒரு கேள்வியா கேட்காம ஒரு அக்கறையோட கேட்டா அந்த மனுஷனுடைய அந்த crucial points of time அந்த கட்டத்தை அபாய கட்டம்பாங்க, அதை தாண்டிட்டா he might not feel the same about his life, about the decision of ending his life. அந்த crucial timeல நம்ம என்ன ஹெல்ப் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் after facing 2 failures, I have never
cut anyone's call when they really needed me. ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு ஆடியோ மெசேஜ் கொடுப்போம், இல்ல ஒரு ஆடியோ கால்ல பேசுவோம். இல்லைன்னா முடிஞ்சா பக்கத்துல வீடு இருந்துச்சுன்னா போயிட்டு வா, என்ன வேணும், எங்க போலாம், வா லெட்ஸ் கோ, லெட்ஸ் சில் அவுட். இல்ல எதுவுமே பேசுவேன், நம்ம சும்மா இருக்கணும், நான் கூட இருக்கவா, நான் கூட கேம் விளையாடுறேன், இல்லைன்னா வந்து ஹெட்ஃபோன் போட்டு படம் பார்க்க, பட் ஐ வில் பி வித் யூ. அந்த ஒரு தனிமையை போக்குறதுக்கான ஒரு மருந்து நம்மளுடைய பிரசன்ஸா இருக்கலாம், இல்ல நம்மளுடைய ஒரு சின்ன ஜெஸ்டரா இருக்கும். நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம் நம்ம, சராசரியா எல்லாருமே வந்து சொல்லுவாங்க, எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கு, ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம 1000 கேள்விகள் அவங்க முன்னாடி ask them a lot of questions which practically that person wouldn't even know the answer. Like he doesn't know என்ன கஷ்டமா இருக்கும், உனக்கு வலிக்குதா, உடம்பு சரியில்லையா, கை வலிக்குதா, கால் வலிக்குதா, இல்லடா மச்சான், இல்லைங்க. சரி உனக்கு என்ன பிரச்சனை, வீட்டில் ஏதாவது லவ் ஃபெயிலியரா, இல்ல எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆகிட்டு, அது ஒன்றும் மோசமான ஒரு காரணம், அது கேட்கவே கூடாது. பட் இப்படிலாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கே தெரியல, உண்மை அதுதான். என்ன சொல்ல போனா அவனுக்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. He doesn't need to have any problem in his life or in his official basis. எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லாம தன்னையும் அறியாம ஏதோ ஒரு மன உளைச்சல் அவனை அழுத்தும் போது he needs a help. ஒரு ஹேண்ட், ஒரு கையை கொடுங்க, கரத்தை கொடுப்போம், அவன் பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த வார்த்தை கொடுப்போம், அந்த சூடான ஒரு கரத்துடைய அந்த ஆறுதல், அந்த அரவணைப்பு இருந்தாலே அந்த மொமெண்ட் தாண்டி போயிடும். அந்த பிரச்சனையை கடந்து போகலாம், அல்லது தொலைஞ்சு கூட போகலாம் அந்த கஷ்டம் அவனுக்கு. பட் வாட் வி டூ, வாட் ஃபியூ ஆஃப் அஸ் டூ இஸ் லைக், ஏன் கேள்வி கேட்டு அவனை தொந்தரவு பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் we need to determine இந்த மாதிரி நிலைமையில நம்ம எந்த மாதிரியான ஹெல்ப் அவனுக்கு கொடுக்க போறோம், அண்ட் இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ல நாம என்னவா இருக்க போறோம் அவனுக்கோ அவளுக்கோ. We don't need to give them ideas, we don't need to help them with our brilliance, we just need to listen. காது கொடுத்து கேட்கணும். காது கொடுத்து கேட்கும் போது அவனுடைய இதயத்துல இருந்து அவன் வெளிவர்ற அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவனுக்கு உண்டான மருந்து அவனே செக்ரீட் பண்ணி அவனே அதை வந்து சரி பண்ணிட்டு இருக்கான்றதுதான் உண்மை. So when we give the time to himself to overcome his burden, to overcome his phantom illness, ஒரு மாயா நோய், மனநோயின்னு சொல்றோம். இந்த உலகம் பூரா பாத்தீங்கன்னா ஒரு கை அடிபட்டாலோ ஒரு கால் அடிபட்டாலோ, when we get to hurt ourselves physically, we give a lot of emphasis, a lot of importance, at least now, at least to this physical injury. But a sad part is like no one is giving a real emphasis to a person who's mentally sick or mentally hurt. இன்னும் சொல்ல போனா பாதி பேருக்கு மேல நம்ம வந்து இனம் கண்டுபிடிக்க முடியாம, அடையாளமே பார்க்க முடியாம அப்படியே விட்டுருக்கோம். அவனுக்கும் தெரியாம, அவன் வீட்டுல இருக்கவனுக்கும் தெரியாம, அவன் சுத்தி இருக்கிற மக்களுக்கும் தெரியாமையே தான் ஒரு மனநோயில வந்து கஷ்டப்பட்டு செத்து போறவங்க தெரியாம செத்து போயிடுவாங்க. இந்த மாதிரி டிடெக்ட் பண்ணாம, கண்டுபிடிக்க முடியாம இறந்து போன எத்தனையோ பேருக்கு வந்து இனிமேலாச்சும் ஒரு நல்ல ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கும். We should learn to give emphasis for this kind of people who suffer with mental illness. மென்டல் இல்னஸ் அப்படின்ன உடனே வந்து ரொம்ப அஜிடேட்டடா இல்ல வந்து ஒரு ஹிஸ்டரிக்கல் அந்த மாதிரி பிஹேவியர் தான் இருக்குன்றதுலாம் சொல்ல முடியாது. They can be normal, they can be like இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு தோல்வியை வந்து முறியடிக்கிறதுக்கான ஒரே வழி அழுகை. Don't tame your senses, never tame your senses. ஒரு இடத்துல அழுணும்னு தோணுதா, அந்த இடத்துல யாரா இருக்காங்க, உங்களால் அழுதா அந்த இடத்துல வந்து ஒருவேளை உங்களுடைய வேலை காரணமாவோ உங்களுடைய வீட்டுல இருக்கிற மற்ற குடும்ப உறுப்பினருக்கு வந்து ஒரு எம்பாரசிங் சிச்சுவேஷன் வரும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல டக்குன்னு கிளம்புங்க, இருக்கவே இருக்கு ரெஸ்ட் ரூம், கெட் இன்சைட், ஓபன் த டேப் அண்ட் burst out, cry loud, கத்தி அழுங்க. அதுவும் பக்கலையா, call your friend, vent it out. உள்ள வச்சுக்கிட்டு இருக்க it's like a cancer, it spreads throughout your whole body and it gets into the main thing called your brain and it collapses. That's it. So vent it out. எப்ப தோணுதோ அப்ப vent out பண்ணி, when we like find ourselves free out of all those sick feelings, that's when we are not a failure. And now I am in the journey towards not being a failure, and I think I'll succeed to some extent. Any questions? Yes, sir. There are 3 questions with me right now. The first question is, how can exam results related suicidal tendencies be handled?
before talking about the exam failure, suicidal tendencies, we need to educate us ourselves, the parents in our families, the parents in our society, the parents in our surrounding, and most importantly, we need to educate the neighbors, the relatives, and those who are not even friends, maybe some kind of eventful meetings. They might come inside a home and they can like intrude into a home and say, அவ்வளவுதான் மார்க்கா ஐயோ அந்த பையன் வந்து அவ்வளவு வாங்கியிருக்கான் my nephew has scored this much, my cousin's daughter has scored this much. This comparison, when we cruelly rudely force our cruel comparisons to those people who have obtained the marks or whatever, there is no end for these kind of suicides until the moment we tame these kind of people away from us. And we need to educate ourselves before educating our children that whatever marks you have scored, there is always a thing called improvement scheme. There's always a thing called the other one, what do you call when you fail and you can like write the exam again, you can appeal for the exam again. You've got all the options around. Even if there is no any option, maybe you are determined to do something else better than this. Maybe you might become someone else, a politician, an actor, a star, or maybe a writer. Who knows? So this is not your end. The scoring in your marks or the examination results is not definitely your doomsday. That we need to educate our parents in the society before making the students realize that it is the end of life. Thank you, sir. Question number 2, they've asked, is our modern society increasing the suicide rates? Which I presume they mean to ask you, do you think the manner in which our modern society is, that is causing the increase in suicide rates? Definitely not. Definitely not. See, the modernization or the globalization, whatever word you put in, does have equal or equal plus points as well. The modernization doesn't make you make the number of suicides increase, but on the other hand, think about the early stages, olden times, where we didn't have any much of developed equipment or sophistications or whatever around that. But even then, there were suicides happening. So what would be the reason for that kind of suicidal things happen there? So definitely modernization or the times where we have a lot of social websites, I think that's where it is heading to this question, I guess. The social globalization and the exposure of every culture into our people's mind, young people's mind. Maybe that is the question, I guess. Definitely not. We need to have what do you call a facility everywhere, counseling, be it a school, be it a colony, a neighborhood, a working environment, wherever we are, we need to have a facility called counseling. That might be even a day basis or even a weekly basis or on a demand basis. But we need to have counseling everywhere in our society, because when we have a lot of facilities like counseling in around our environment and society, I don't think we need much more. Thank you, sir. Question number 3. This is the last question now. How do I maintain composure and a good attitude while encountering continuous failure? That's it? Yeah, that's the question. That's the end of the question. Yeah, that's the end of the question. And I think I can relate to this because I have a couple of friends in the industry who are actors who go for auditions and say, no, dude, it didn't work out. I'm so depressed and I don't know what to do. It's not working out for me. I did well. So I think it applies to every profession or even students or any walk of life. Yeah. So. Okay, the answer is me. I'm standing in front of you. Like, I got my first movie as an actor in the year 1994 with Kamal Hassan.
in the movie called Number. When I was doing that role as a student of Kamal Hassan sir, I was like dreaming. Okay, Razanda, if the one correct time, I'll be like a happening star. Nothing happened. Maybe that's because of my lethargic nature or the lack of chances or the opportunities which I didn't get. Be anything. The second movie I tend to act after Number happened after 6 years. That was Partale Parosam, the year 2001. And again, nothing happened. There was a big phase where I had a lot of tendencies like, okay, let me quit this life. A lot of questions, have a lot of feelings into myself, and I've been battling all over the whole year. Then I even switched away to another field of profession. I went to Anna Nursery to take classes for the students. Of course, it's about movie and media making. Still, I didn't get the job satisfaction or the meaning of what am I doing now. Like I thought, okay, I'm paid well. I'm so happy. I got a car. I got a job, a central government job, and I got Saturday and Sunday holidays. I got a lot of leisurely time, and I'm paid well. What do I need much? And I said, this is not your life. What you ask for, what you passion for, what you wanted, what you really want to hunt. Then I decided, I quit my job. Then I acted in another movie called Eason after 2 decades, exactly, yeah, maybe 2 decades. 2010 it happened. And again, life wasn't smooth for me. Now, after acting in another 15 to 18 movies, I didn't get a light, not even a limelight. I didn't get a light falling on me. There wasn't any kind of appreciation. There wasn't any kind of recognition. No one recognized me. At least, if they could not recognize me, it's fine. But some will come to me, approach me. Sir, sir, I've seen you somewhere, but I don't know where you have seen you. Sir, are you my neighbor? Have you acted in some movie? Then I had to enrich him with whatever I have done in my life. This movie I acted in this role. Another movie I have done this role. And that is who I am. Oh, okay. That will wound you further. I have come across that. That is more than a failure, the so-called failure. Then, as I said, when the whole globe was suffering with COVID situation, when there is no any movie releases in the theaters, 2 movies got released on the OTT platform, Ponnagal Vandal and Penguin. Not even a Rajinikanth star movie would have a mass opening like these 2 movies had, because everyone watched these 2 movies. And luckily, I was in one of these movies, and everyone seemed to know me now. Everyone knows me. So Penguin So Penguin on the character I really appreciate the way you have done it. Thank you. I at last achieved something in my life. Like, okay, they mention the movie's name and they say that I've done good. Even if you say that you have done bad day, it wasn't good acting. It wasn't like, that's fine. But they know me with the movie's name. That is a success for me. And I can treasure the success for a few more failures to earn a few more success. So these are all like titles, like suicidal, they say, right? When you have a rise, we'll always have a fall. Like when I have a day, you have a night. It's never-ending process. We have to go through all these hurdles to enjoy the journey. That's it. Don't caliber yourself with success or failure. Keep moving forward. Keep enjoying the life. Keep loving the journey of your life. Well, to the point and very, very precious opinions that you have shared, sir. So I'm sure the viewers are taking home even from this session, from every session, and again this session as well. Thank you so much for your presence, and thank you for your openness, sharing your personal experience, because people need to know that people like you who are successful, who are respected in society, you didn't come easy. You
came the hard way, and you have overcome all all these terrains of life, and that will be very inspiring for people as well, and especially listening to your life story, dealing with failures. Thank you so much, sir, for your time, and that was so late into the day. Thank you for your patience waiting for your session. We loved it, and I can see a lot of comments. Your fans, uh, all of them are, Oh, thank you. Thank you, overjoyed. sir. I'm glad to see them. Yeah, I'm you glad were to see them. talking, so obviously you couldn't Okay. pay I attention. So should thank you all for giving the right. Okay. Our Oh, pleasure. thank you. I should really thank you all for the privilege of addressing this very important aspect of life, how to overcome the failure. I would say there's no failure. Maybe that is simple. Thank you, sir. Thank you, Mr. Thilak. Well, ladies and gentlemen, that is Thilak sir for you. Well, we're going to take home another bunch of wonderful pearls of wisdom. Thank you, sir. Thank you, everybody, for joining us today on this webathon. And those of you who had questions, furthermore questions, I'm sorry we were not able to, entertain all the questions, but I'm sure you can reach WOW, W-O-W. You can Google up WOW, WOW Mind and Behavioral Clinic. Just Google them up, and you can call, or you can write a note to them through the website. They have a Facebook page, so you can reach out to them with your questions. They are happy to answer and address all your issues. Thank you so much, everybody, and have a good night.